Hello everyone. So நம்ம தான் News Talks by 3 Mugevars. So இது நம்ம செகண்ட் எபிசோட். நம்ம என்ன பேச போறோம்னா travel. Okay. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து travel பத்தி பேச போறோம். பயணம்னா பயணம், பிரயாணம், விடுமுறை, என்னென்னவோ வார்த்தைகள் இப்போ தப்புன்னு வர மாட்டேங்குது. என்னோட சுற்றுலா பயணம். So anyways நம்ம வந்து இப்போ travel பத்தி பேசுறதுல first ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பத்தி பேசுவோம். Right? So have you ever travel gone wrong experience? Have you ever experienced இந்த மாதிரி travel பண்ணும்போது என்னாச்சும் தப்பா நடந்துமே தப்புல ஆரம்பிக்கிறோம். Yes. சிறப்பு. Okay. Yeah, so இந்த மாதிரி என்னாச்சும் odd experiences உங்களுக்கு இருக்கா? அது நீங்க சாரதா கேட்கணும். அவர் தான் நிறைய தப்பு பண்ணுவாரு. நான் தப்பு பண்ணுவேன். Okay. travel itinerary இல்ல. பட் எனக்கு இந்த நடந்ததுக்கு பதிலா வேற ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நடந்தது பத்தி பேசுறேன். யாரு தெரிஞ்சவங்க சொல்ல முடியாது. ஓகே, சோ என்ன நடந்துச்சுன்னா வந்து ஓகே நார்மலா வந்து ஓகே வர்ஸ் கம் டு வர்ஸ் நம்ம எனக்கு தெரியும் போயிட்டு பாஸ்போர்ட்லாம் வச்சு ஐ மீன் லைக் பாஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு வராம இருக்கிறது, சில விஷயத்த மறந்தது, அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். பட் இது வந்து கொஞ்சம் லைக் நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி சொல்லலாங்களா, வெரி சிமிலர் டு தட். ஸோ என்ன நடந்துச்சுன்னா வந்து இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஓவர்சீஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து பேங்காக்கு போய் அந்த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் லைக் க்ளோதிங் பிகாஸ் ஏன்னா பேங்காக்ல வந்து முன்ன வந்து கொஞ்சம் சீப்பா இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ கம்பேர் டு சிங்கப்பூர் அவங்க அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்க்கு வித்துருவாங்க. ஸோ என்ன நடந்துச்சுன்னா பேங்காக்கு போயிருக்காங்க, லேண்ட் பண்ணி லக்கேஜ்லாம் கிளைம் பண்ணிட்டோன்னே அவங்களுக்கு யாரும் வந்து ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்தாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து யாராச்சும் வந்து இந்த ஏர்போர்ட் எஸ் அந்த டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் கிட்டல. Okay. So that means baggage call பண்ற இடத்துலயா இல்ல baggage call mean they waiting for taxi? Yes, waiting for taxi. So அவங்களோட ஹோட்டலுக்கு போறதுக்காக நிக்கறாங்க. So யாரோ வந்து ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்க. If I'm not wrong அது வந்து யாக்கோ. Okay. வந்து கொடுத்தாங்க. அவங்களும் அந்த யாக்கோ வந்து குடிச்சிட்டாங்க. குடிச்சதுக்கு அப்புறம் எஸ் நார்மலா டாக்ஸில ஏறி அந்த ஹோட்டலுக்கும் போய் அவங்களோட ஜாமானெல்லாம் அன்பேக் பண்ணிட்டு சோஃபால தான் உட்கார்ந்தாங்க. அடுத்த நாள் தான் செஞ்சாங்களா இது லாபி சோஃபாவா ரூம் சோஃபா. ஸோ ரூமுக்கு போய் ஜாமான் எல்லாத்தையும் அன்பேக் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து நாக் அவுட்லாம். ஸோ அவங்க நாக் அவுட் பண்ணி இல்லை அடுத்த நாள் எஞ்சி பார்க்குறாங்க அவங்களோட பாஸ்போர்ட் அவங்களோட கேஷ் எல்லாமே மிஸ். ஸோ இது வந்து லைக் ஏன் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்கன்னா இது வந்து could have been like back in the day Thailand வந்து there's so many stories like organ trafficking or what human trafficking, அவங்களோட கிட்னி எல்லாம் எடுத்து விற்கிற மாதிரி ஸோ இதுவும் அவங்களுக்கு நடந்திருக்கலாம். ஸோ லக்கிலி அந்த அளவுக்கு போல. ஸோ அவங்க வந்து they managed to talk to the embassy, அதெல்லாம் பேசி managed to get back their passport and I mean they made a new one or they got back the old one? I think they managed to get the old one. அப்ப நான் அவங்க திருப்பி பிடிச்சிருக்கணும்டா. I'm not sure how that ended. அது எப்படி முடிஞ்சதுன்னு தெரியல. பட் இதான் நடந்துச்சு. Near death experience. I mean நீ போயிருந்தா நீ டெத் தான்டா. ஆபீஸ் இல்ல நீ எதிச்சி பாஸ்போர்ட் கவுண்ட் ஆக்கி செத்துருப்ப. ஆமா சார், பண்ணி செத்துருப்ப. என்னடா அயோச்சு பாக்குறேன். நடிச்சு பாரு என்னடா நடந்துருக்கு. அப்பீஸ் உனக்கு என்ன நடந்துச்சு? ஓகே, எனக்கு வந்து there was once நான் வந்து சுவிட்சர்லாந்து போயிருந்தேன். So I stayed in village called Metla. So அது வந்து ஒரு Swiss Alps mountainல ஒரு villageல இருந்துச்சு. Okay, so basically it's known as a ski village. So it's very slopey and it's at the top of the mountain. Okay, so ஒரு நாள் நம்ம flight எடுத்து போகும்போது so it was like a 24-hour travel. So அங்க போனோனே we already very tired lah because we traveling for 24 hours. Okay, அங்க போனோனே took the flight, then after that train from Zurich மலைக்கு போயிட்டோம். இறங்கினோடனே வில்லேஜ்க்கு போய் பார்த்தா அந்த வில்லேஜ்ல வந்து கிராப் டாக்ஸி ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாம் இட்ஸ் அ நோ கார்பன் எமிஷன் village lah. It's a green city basically. Yes, correct. Wow. So adukku they had like this electric tuk-tuk mari. So we got onto the tuk-tuk to go to our hotel. So அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு மலை பக்கத்துல நிப்பாட்டிட்டு you want to go to the hotel this way. நம்மளாம் எல்லாரும் இறங்கி திரும்பி பார்க்குறோம். It's just like a wet slippery slope
and it's like a mountain ஏறுற மாதிரி ஆனா Stairway to heaven. இது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இருக்கும். Wow. So then மணி ஒரு 12 மணி இருக்கும். So we like எப்படி போறது? No choice lah. ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் அப்படிதான் ஏறியே ஆகணும். So me, my parents எல்லாத்தையும் புடிச்சு grandparents வருதாங்க. இல்ல grandparents இல்ல. I mean we didn't bring them in a sense that because it was negative 1-2 degrees. So yeah, I couldn't really bring them lah. Okay. So luggage எடுத்துட்டு இழுத்து மெதுவா இழுத்து ஒரு ஹோட்டல் மேல போவே ஒரு 2 மணி நேரம். So the hotel also didn't have anyone to help. No, it's fully self check-in மாதிரி. So they hotel have ஆள் வந்து help பண்ண முடியாது. Fully self-check-in. fully self check-in. They only work from 8 to 5. Wow. Work life balance. நம்ம போனது ஒரு 12 AM. So அங்க போயிட்டு சாவி எடுத்துட்டு கதவை திறந்து உள்ள போறதுக்கு கீழே இருந்து மேல 1 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். உள்ள போறதுக்கு ஒரு 2 hours எடுத்திருக்கும். எல்லாருக்கும் வெயிட் 1 kilometer தான் இல்லப்பா 1 kilometer. எவ்வளவு ஸ்டீப்பா இருந்துச்சு லைக் 45 டிகிரி angle அந்த ஸ்லோப்க்கு பக்கத்துல ஒரு ரோப் இருக்கும். அந்த ரோப் புடிச்சு தான் மேல போக முடியும். ரோப் பிடிக்கலன்னா ஸ்லைட் பண்ணி கீழ வந்துருங்க. அப்ப 45 degrees or even steeper. Yeah, it's very அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. செம்ம கண்டிஷனிங் மேல போனோனே எல்லாரும் knock out until next afternoon. That tiring was worse than gym workout. There was one thing that was quite bad lah. But regardless, it was a good trip. But maybe these things வந்து research பண்ணிட்டு போலாம். You know, because for us அந்த ஹோட்டல் இருக்கிற இடம் வந்து actually there's a direct train that goes up there. But train also is 8 to 5 only. Okay, this is why I don't understand. There's a direct train going there. Ama. Why didn't you all take the train route? 8 to 5 8 to 5. நம்ம போய் 12 AM. Oh, green emission, work life balance. Correct. எல்லாம் இருக்கிற ஒரு சிட்டி bro. அதுக்கு train. So எவ்வளவு தூரம்னா train one stop. So the train வந்து அங்க இருந்து mountain top வரைக்கும் போகும். So நம்ம இருந்த இடத்துல இருந்து மேல போறதுக்கு ஒரு one stop. So அந்த one stop நம்ம டைரக்ட் ஸ்டீப்ல ஏறி இருக்கோம் லக்கேஜ் வச்சுக்கிட்டு. So அதான் பிரச்சனை. So that was one very, I mean I would say it's quite scary in a sense that luckily there weren't nobody got injured. Correct, or old people lah. Yeah, because if there were old people I can guarantee வந்து நீ தூக்கிட்டு போயிருப்ப. இல்ல தூக்கிட்டு போக முடியாது. It's not possible. Yeah, no, it's okay. நம்ம காலையில போய் அவ்வளவு urgent இல்ல. Yeah. Choice இல்ல. Yeah. நீங்க நான் எப்பவும் எதுவும் செஞ்ச தப்பு செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல. Okay, basically இந்த தப்பு நடந்தது the highlight of the trip, the what trip it was. It happened during my honeymoon trip. Sadly. Honeymoon, huh? Yeah, so my honeymoon basically started from Manchester all the way to London, then to Paris, to Germany, then to Doha to visit my friend, then we came back. So starting Manchester was everything smooth, all okay. Then we came down to London, everything was good. Then when we reached Paris, so என்னாச்சுன்னா வந்து everything from the day we started planning the trip was நல்ல ரிசர்ச்சும் பண்ணி பார்த்துட்டு புக் பண்ணதான். ஸோ இந்த புக் பண்ணும்போது என்னாச்சு, வாட் வெயிட்னா நான் முதல்ல ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு இது இந்த இடம் தான் சொல்லிட்டு தென் ஐ டபுள் கன்ஃபார்ம் வித் மை வைஃப். தென் ஷி சே தீஸ் ஆர் தி பிளேசஸ். எஸ் கரெக்ட். தென் ஐ வென்ட் அகைன் டு புக். இதுலே சோ டபுள் கன்ஃபார்ம் சொல்ல போறே நான் சஸ்பெக்ட் பண்றேன். நான் காஷியஸா இருந்திருக்கேன் பாரு. அதான் பிரச்சனை. நம்ம ரொம்ப காஷியஸா இருக்கணும். என்னாச்சு, நாங்க பாரிஸ் வந்துட்டோம். we took the train from London to Paris. we get out the station and இறங்கி we booked Uber. so நான் Uber புக் பண்ணும்போது தான் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணேன். நான் என்னோட ஹோட்டல் பேரை போட்டேன். there were 4 hotels at 4 different locations with the same name. So my wife's only request in this trip was book a room where we can see the Eiffel Tower. So I took a lot of time to research and cost wise everything. எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு இடம் பார்த்து புக் பண்ணி வச்சாக்கா ஊபர் புக் பண்ணும்போது தெரிஞ்சது நான் வந்து வேற லொகேஷன் புக் பண்ணிட்டேன். I was hoping not very far off from the Eiffel Tower. எனக்கு புரியல, நீ எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி தானே செஞ்ச? ஆமா, ஆனா அந்த ரிசர்ச்ல அதே பேர்ல 4 ஹோட்டல் இருக்கு. யாரு கண்டா? When I searched also only one came out. So it's one hotel but 4 different locations. Yes. Okay. So you going in the Uber,
The Eiffel Tower was just getting further and further and further. My wife looked at me. அவன் கரெக்டா போறானா? அவன் கரெக்டா தான் போறான். நான் தான் தப்பா பண்ணிட்டேன். சரி, that's okay. See, our hotel got 4 different names. I mean, 4 different locations. I accidentally clicked the wrong one. அங்க ஆரம்பிச்சதுதான். அங்க ஆரம்பிச்சதுதான். On top of that, you know what happened? The day we were doing the Eiffel Tower tours, so we took the big bus. Just before the bus was turning to Eiffel Tower, my wife was ready, recording everything. The bus turning, she turning, suddenly her phone went blank. ஐயோ அங்க பார்த்து நானும் இன்னொரு பார்த்து ஐஃபில் டவர் கோட் her phone gone da. Oh my. Blackout. Cannot reach phone back. ஐஃபில் So Eiffel Tower she cannot take photo. Her birthday was 3 days away. She didn't have a phone with her. throughout the trip you all didn't get it. Like, How? They overseas. I don't know what to do. What was wrong? Yeah. அப்போ உன்னோட போன் வச்சாச்சு வீடியோ என்னோட phone நல்லா எடுத்து. Luckily I bought a DSLR camera. Okay. Good. Yeah. So கேமராமேன் if you see my laptop background, it was taken during the trip. அது நீ எடுத்த Yes, it was taken by me. மல்டி டேலண்டட் ஃபெலோ So this was my negative experience. it's okay we all It's a rare scenario. we can learn from it so okay so அடுத்தது நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது ஓகே ஒரு ஐட்டம் நம்மளால வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியாம இருக்குது விட்டுட்டு போகாம like Okay. you can't live without okay Okay. I think this question is to start off with you first. கேட்டவங்கிட்டே தெரியும்டா I can't live without is my portable bidet அப்படின்னா தமிழ்ல சொல்லுப்பா. தூக்கிட்டு போற பாட்டில் for the toilet பாட்டில் அது டாய்லெட்ல என்ன பண்ணுவாங்க? yeah to clean yourself to wash yourself இது மூஞ்சியா? no portable bidet so yeah I can't live without that lah so நம்ம ஆஸ்திரேலியா போயிருந்தபோது a lot of struggles at that point in time so but luckily it's very portable இவ்வளவு சின்னதா தான் இருக்கும் so you can fit into my travel bag and all so not too bad lah and it's very cheap இந்த பேக்கேஜ் செக் போது யாராச்சும் ஓபன் பண்ணி என்ன நம்ம கேட்டது இல்லையா? யாரும் கேட்டது இல்ல அவங்களுக்கு தெரியணும் கேட்டா they need to wash why do you all steal this tissue paper But it is very important, especially you go to countries where they never have, bidets and I mean stuff surprising ஏன்னா வந்து I thought Melbourne no ஆமில யூஸ் பண்ண விடுவாங்க இத. ஆமில should be lah சரி பால் அடிப்பாங்க சார்ஜர். ஆமா யூஸ் பண்ண விடுவாங்க. கான்ஃபிடன்ட் பத்தியா? should be right yeah கண்டிப்பா இல்ல. சரி It defeats the purpose of you going outfield. okay lah outfield is different lah ஆமா outfield தான் நான் கேட்டேன். நான் இந்த கேம்ல நான் நினைச்சேன் வந்து like camp like அதுக்கு எதுக்குடா? அதுக்கு நீ என்ன எடுத்துட்டு போலாம்? I mean like for alone items. கோங்கிரி குரூஸ்க்குலாம் வந்து நம்ம ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி இதெல்லாம் தான் இது வீடியோ இருக்குடா. no கோங்கல இல்ல எங்க போய் விட யூஸ் பண்றேன் no so அந்த portable bidet like surprising என்னன்னா வந்து மெல்பர்ன் I mean like மெல்பர்ன் சிட்னில வந்து அந்த bidet இல்ல so ஆமா நம்ம portable bidet தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனா தைவான்ல வந்து Taiwan was toilet heaven. It was seat warmer இருந்துச்சு like not like hotel if you have those kind of facility. You go to a public toilet in the train station also. oh the train station toilet எல்லாம் இருந்து ஆமா அதுலயும் அந்த பட்டன் வச்சு like how our airport toilet sometimes have button bidet right the seat one normal train station have that. okay that's wow. not bad Something that you didn't know is quite surprising. Sometimes you go to, was it France? Oh no, I went to Italy. I think France also same. You know they have faucets. faucets Yeah, so basically you have நம்மளுக்குலாம் தெரிஞ்சது வந்து bidet தானே. ஆமா. So toilet bowl பக்கத்துல பைப் இருக்கும். So another thing is called faucet. Okay, faucet toilet bowl பக்கத்துலயே இன்னொரு toilet bowl மாதிரி இருக்கும் சின்னதா. அதுல உட்கார்ந்து சரி இப்போ எதுக்கு நம்ம அத பத்தி இல்ல நம்ம டிராவல் பத்தி பாருங்க எக்ஸைட்டட் toilet bowl அதுல உட்கார்ந்துலாம் கட்டாது இல்ல நான் உட்கார்ந்து அதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு பக்கத்துல அது ஒரு வேற ஒரு ஷேப் so பாக்க பேபி டாய்லெட் மாதிரி இருக்கும் சின்னதா so அதுல உட்கார்ந்து கழுவுறது so அதுக்கு வந்து டேப் இருக்கும் so நீங்க டேப் இஸ் பாயிண்டிங் தேர்
So இங்க toilet போயிட்டு அங்க கை கழுவுற மாதிரி அங்க கழுவலாம். Yeah. Yeah. Exciting times. Yes. இதுக்காகவே பாரிஸ் போவா. Explore lah. So Hafiz, உன்னோட ஐட்டம்? என்னோட ஐட்டம் வந்து காட்டன் பேக். Okay, I know it sounds a bit weird. Okay, ஆனா எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இல்லாட்டி 2 வாட்டி யூஸ் பண்ணணும். I mean, I agree with you. Like, Yeah. நான் குளிச்சிட்டு வந்தா not any other time. When I shower and come out, I have to drain the water out of my ears. What Correct. water is in your? I mean, it just gives me the discomfort. I feel like Yes. something dripping in my ears. Let it lah. Cannot. That's Not why I need satisfied. water. Yeah, water, but addiction. So அது கிட்ட சோடா. so அதனால I have to just to make sure I feel better every day, you know. So that is for myself. Sam, I mean, it might sound weird, but I'm very sure everybody will like me. Yes. So வெளியூர் எங்க போனாலும் எத்தனை நாள் போறனோ அதுக்கு ரெக்கார்டோட அதிகமா எக்ஸ்ட்ரா இல்ல 1 2 +1 +2. ஜெட்டி எடுத்து வச்சே ஆகணும். You are not alone. பிளஸ் இது நான் போறதுக்கு முன்னாடி 2 புதுசு வாங்கிட்டு போவேன், இல்ல அங்க போற இடத்துல போய் 2 புதுசு வாங்கி இது நான் பண்ணியே ஆகும். இல்லைன்னா அந்த டிராவல் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா நான் பார்த்தேன் யூனிக்லோல. நீ செஞ்ச. ஸோ இதுதான் என்னோட டிராவல் ஸ்பெசிஃபிக் ஐட்டம். Okay. So Hafiz, yes. அடுத்தது உன்னோட மோஸ்ட் மெமரபிள், அதாவது மறக்க முடியாத ஒரு டிராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Okay, so எனக்கு வந்து same thing. The Switzerland trip would be the most மறக்க முடியாத experience because since young நான் வந்து always wanted to play with snow and things like that lah. Right? ஸ்னோ சிட்டில போய் விளையாடு. So அது ஒரு மட்டமான இடம். Okay. Have you been to Long time ago lah. Okay. How long? Wow, bro, like எப்போ கடைசி போனேன்? Maybe அப்ப நீங்க புள்ளி கூட்டிட்டு போலியாடா? one lah. Too cold. Okay, yeah. Maybe when I was like primary school. Yeah. So the 20 வருஷத்துக்கு மேல. don't worry, 20 years நான் ஒண்ணுமே Nothing change இல்ல. ஒரு ஸ்லோப் இருக்கும்னே. ஆமா. அவ்வளவுதான். அந்த அதே slope. அதே ஸ்லோப் அப்படியே தான் இருக்கு. வேற ஒண்ணுமே இல்ல. Oh wow. Yeah. So and from what I've experienced, I've also been to the snow city at Dubai. The cold is very different. Oh, the one in Dubai was different. The ski Dubai is. No, as in snow city or a cold one Versus versus the natural cold is totally different. துபாய் எப்போ நேச்சுரல் கோல்? No, Dubai வந்து snow city. Okay. So Dubai snow city. Ski Dubai. Yeah, Right? ski Dubai, the Dubai snow city and Singapore snow city. The cold one is very different. It's extreme. It's really like உண்மையிலே like your fingers want to freeze, ears no freeze பண்ற மாதிரி. Which one? மவுண்ட் எவரெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. Rendo. So as long as it's artificial, Oh. I feel that the cold is too much. Okay. Cannot I mean, to take it. generate the snow, The it snow, needs that kind of and temperature. I'm assuming அங்க வந்து the snow city why like this is because they just trying to preserve the ice. They just don't want the ice to melt. Yeah, so அதனால is 24/7 plus and the freezing cold lah. And when you go like when I went to Switzerland and stuff, it was snowing and all that. It's naturally not that cold. இல்லையே, நீ தான் நெகட்டிவ்னு சொன்னியா? நெகட்டிவ். It was not like the freezer. It's like bearable cold, not artificial cold. That's why. ஆமா. Okay. So even though -1 degree like நான் துபாய் ஸ்கி துபாய்க்கு போகும்போது 5 நிமிஷம் glove இல்லாம இருக்க முடியல. அவ்வளோ கூல். ஆனா நான் வந்து சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் நான் வெளியே போய் ஸ்னோமேன்லாம் விளையாடும் போது play with snow. I can take out like no gloves, எதுக்கு சரி? no jacket. Probably snow பண்ணி அதான் பண்ணி. Yeah, building snow. yeah. So it's like I didn't even need to use gloves even though it was ice. Okay. You know? Yeah. Oh, not So regardless, I would say it's the best trip I've had lah. You know, because the whole scenery was really beautiful and yeah, experience the food and the culture and the weather. Basically, the weather lah. Yeah. Okay. Some. Mine memorable trip. It's not because of the destination or what. So mine because how it happened. There's a very big. I mean, no, it's a bit of a story behind it. So Okay. you were part of the trip. So basically, it was a company incentive trip. Oh, Taiwan. okay. Nice. So that year was a very
I would say, a turning point in my life also, I would say. So before that, there were a lot of spiral downward moments in my life, regardless business-wise. I mean, that's one. Downward spiral. Emotional-ஆ ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு பார்க்கிறேன். அதையும் காமெடி நீ spiral downward சரி விடு வந்துருச்சு சரி okay. So it was like a downturn. Then there was one point I tried to turn everything. Then I had to seek my wife's comfort and I had to go and tell her, sit down and talk with her. Then I told her, okay, this is where we put an end to whatever has been going through, turn things around. Then I told her, by doing this, I'll bring you somewhere next year. Then that year, I just went crazy in work, got all the shit, then qualified. Then next year, I told her, okay, we are going to Taiwan this year. I brought her company incentive. And yeah, so the way I achieved it changed a lot of things in life. So that was the reason that trip was very memorable. Perspective. Okay, very nice. Sense of fulfillment. That's why it was That's very memorable. good. Yourself? எனக்கு எப்படின்னா வந்து ஓகே does a staycation count? No, right? சரி பரவாயில்ல சொல்லு சொல்லு Can be done. Staycation, okay. நீ க்ளோஸ் பண்ணேன் But okay, staycation. Yeah, I mean, I can say, I mean, Dubai வந்து கொஞ்சம் நல்லா, I mean, it was really good. I mean, we had such a great time there. ஆனா வந்து one of the most memorable one to சொல்ல வந்தா வந்து I think our first staycation la என்னோட wife and I வந்து நம்மளோட மூன்கேஷன் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. சரி இனிமேட்டு சொல்லட்டும். No காப்பிரைட்டா? ஓகே ஸோ மினிமூன் போனது. ஸோ ஏன்னா வந்து அந்த டைம் நம்மளோட வந்து கோவிட் வெட்டிங். ஸோ நம்மளால வந்து we can't travel out. அதனால we decided to do a minimum. So the minimum was just us lah. It was so chill. I mean, honeymoon will be just you. Yeah, it's just like you don't need to plan so much. Like okay, நீ வந்து இதே வந்து நீ overseas போறதா புரியுது ஒரு ஐட்டனரி எல்லாம் போட்டு அதுல எக்ஸல் இல்ல போனாலும் நீ போட மாட்டியே அது போட்டேன். I mean அது போட்டேன் நான் தான் அந்த எக்ஸல் பட் ஓகேலா the main planning and all came from the wife. அந்த yeah அந்த மினிமம் தான் வந்து was very memorable. So there was once that our hotel வந்து we stayed in one of the hotel where நம்மளுக்கு வந்து அந்த window open பண்ணும்போது we can see like the entire aquarium. So that was like one of all the stingray was flushed. Yeah. So the stingray வந்து back flip லாம் பண்றது. Back flip தண்ணிக்கு மேல தண்ணிக்கு உள்ளே it likes to do that. So it was damn nice lah. So yeah, stingray ஒன்னு போக்குன்னு அந்த பயம் வரல. No. So சொன்ன ப்ராடக்ட் யோசனை வந்துச்சு தானே. No da, it's inside. Jaws படம். Yeah, Jaws da. This big whatever, but it was very unforgettable at the point. நீ தூங்கும்போது அந்த டைம் க்ளீன் பண்றாங்க திடீர்னு வந்துட்டாங்கன்னா அது வந்து அந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. சொல்லுவாங்க வர போறோம்னு. அந்த டைமிங்ல நான் கேட்டேன். So இந்த டைம்க்கு அவங்கலாம் வருவாங்க and stuff like that. So yeah, then we will close the window lah. Okay. Yes. சாப்பாட்டுக்கு அங்கேயே மீன் பிடிச்சு வரது கொடுப்பாங்க. ஆமா குடுப்பாங்களா? It's animal tortures. Okay, so மீன் சாப்பிட்டது இல்ல. That's like you're killing I mean it's part of the showcase தானே. So அத போய் எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஷோகேஸ்ல இருக்க மீன் சாப்பிட்டா தப்பு. வெளியில கடல்ல இருக்க மீன் சாப்பிட்டா தப்பு இல்ல. யாரும் பார்க்கலையே. யாரும் பார்க்காம செஞ்சா சரி. யாரும் பார்க்காம நாம என்ன செய்யலாம்? Okay, so now வந்து both of you all previously you all said that okay, yours was your honeymoon and yours when you achieve something you went overseas with your wife, right? So now both of you all travel with your wife, your family and your friends, each other and stuff. So நீங்க எப்பாச்சும் சோலோ டிராவல் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்படி டிராவல் பண்ணலனா ஏன் ஒன்னும் டிராவல் பண்ணல? பிளான் இந்த மாதிரி டிராவல் பண்றதுக்கு பிளான்ஸ் இருக்கா? நல்ல கேள்வி. First of all எனக்கு டிராவல் பண்ணனும்னா வந்து the first thing that comes அவனுக்கு கூட போனாலும் பிளான் பண்ண தெரியாது. இல்ல நான் பிளான் பண்ணுவேன். அதுல பிரச்சனை இல்ல. என்னன்னா வந்து is like I don't know like என்ன செய்யறது like alone அவனால தனியா செய்ய முடியாது. Yeah, okay. Like no தனியா செய்யலாம் but like nothing much to do. இல்ல தனியா என்ன செய்யலாம்? தனியா டிராவல் பண்றது பத்தி ரொம்ப கஷ்டம். Imagine me traveling alone. How? போறதா திருப்பி வர மாட்டேன். Yeah. Very difficult.
So like no travel alone or travel பண்ணது solo travel no lah not really but I wouldn't mind trying it. I mean somewhere nearby, why not? Yeah, okay. Sham, you? I mean, same. I have not traveled solo. It's just that never had the chance. Okay. Never had the chance now. Never had the chance, lah. I mean, it. I was with my wife together with my wife for so long. So the times I started traveling, she was already there with me. So any chance to travel, first instinct is to either we try to travel together. That's one thing. Then it's during the time I started traveling. The age is wrong thing. It's either with my friends, family, or with her. So there wasn't a time where I actually thought about traveling alone. But now I get older and older, then I tend to see that I'm getting more and more tired with a lot of things. And the window for the opportunity is just getting further and further. Hopefully I will have one good time to do that. But it's One time good one. It's in the books, but so for until now, haven't. The only solo travel I did is from here to India. The ones I landed, my அதுக்கு பேரு solo travel. solo lah, flight la solo. Flight la solo. ஆமா, அது ஒரு travel. அது வந்து flight la solo போயிருக்கேன் நீ? No. என்ன? போனது கிடையாது. இல்ல கேல இருந்து தனியா வந்திருக்கேன். பஸ்ல. Solo travel. Okay. Talking about that, recently, I wouldn't say solo. I went to India to visit the family. Then one of my cousins, she gave birth recently, and she lives a bit of distance away, like further, like Singapore to KL, Patina, 2 times the distance of KL. Something like that. So that journey, I did solo. I did it in 48 hours. So that means from in a way lah. So from Chennai, I took a bus to Thoothukudi. So I traveled there. I reached there in the morning, spent time with the family, visit the newborn. The same night, I traveled back. So technically 48 hours I was traveling. So the journey is about 8 to 10 hours each, up and down. Okay. Yeah. அதுல எப்படி 48 hours வந்துச்சு? அங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ண நீ யோசிக்கல. அந்த 48 கணக்கு தான் நீ யோசிக்கிற. 48 hours நீ எப்படி travel பண்ணீங்க? For me, I would say எங்க சோலோவா போன ஆபீஸ்? Like நான் ஒன்னும் சோலோவா travel பண்ணது இல்ல இன்னும். ஆனா I'm planning to. I want to like maybe next year travel solo. இதுதான்ப்பா நாங்களும் பல வருஷமா நான் வந்து எனக்கு வந்து it's not because like I don't know what to do. I would love to try. நான் வந்து I always want to travel alone to see what can happen or like people say people say you travel alone, you learn a lot of new things, you meet people, you spend time with yourself because இப்ப கூட like வீட்டுக்கு போனா வீட்ல ஆளு ஆபீஸ்ல ஆளு always you're interacting with people, right? So when நீங்க வந்து தனியா travel பண்ணும்போது you learn a lot, you see a lot, you experience a lot of new things, meet a lot of new people. So நான் வந்து இத பத்தி யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஆனா actually this year போயிருப்பேன். ஆனா இந்த வருஷமும் like I have got a few travels ahead and last year I was also traveling a lot. So இதுதான்ப்பா எங்களுக்கு பல வருஷமா நடந்துச்சு. சொல்றோம் அந்த opportunity எப்படியாச்சும் அடுத்த வருஷம் ஒரு opportunity. நான் கூட இந்த கேள்வி கேட்கும்போது இவன் travel பண்ணிருப்பா ஏதோ ஒரு கதை சொல்றேன். நானும் பண்ணது இல்ல. நான் வந்து நீங்க travel பண்ணிக்கிறதா கேக்குறேன். Okay, so anyways, நம்ம wrap up பண்றதுக்காக கடைசி ஒரு கேள்வி. Okay. So இத்தனை வருஷமா நீங்க travel பண்ணிருக்கீங்க. அந்த ஏதாச்சும் learn பண்ணிருக்கீங்களா? ஏதாச்சும் travel tips இருக்கா to share with everyone else? Some travel tips. கொடுங்க tips. I mean let's say I'll put in few different categories. Travel to go. I mean before we decide where to go, அதை எப்படி decide பண்ணா first I see the days. I mean how long I'm available to travel. I mean whoever I'm traveling with that. So based on that I will decide the destination. So that's one thing, and then I will see whatever apps they use like Klook or whatever to see whatever destination is available. Then for example, let's say how I plan my honeymoon itself, because I've never been to Europe before. So my first time I had to plan A to Z, and everybody told me don't use the travel agency or book any packages. So basically from Singapore
to Manchester. I landed at Manchester. So Manchester, then from Manchester I traveled down to London. Okay. London, few days. From London I traveled down to Paris. So Paris over 2-3 days. And from Paris I went to Germany, Stuttgart. Stuttgart because there I had my cousin there. Okay. We just more settled down there. So I went to visit him. Then from there we went to Munich for the Oktoberfest. Oh, okay. Yeah, so it was just happening along the plan because it was அப்ப நீ எத்தனை வாட்டி அன்பேக் பண்ண வா ஆமா நானா இருந்தா ஃபினிஷ் எவ்வளவோ விஷயம் இருக்கு கேக்குறது. அதான்டா நினைச்சு பாரு நான் வந்து அன்பேக் பண்ணதுக்குள்ள வா Actually வந்து I think it's more hectic than it. No, it's less hectic than it sounds. Yeah. So நீங்க வந்து use the laundry service. நீ போன உடனே பொட்டியை திறந்து எல்லாத்தையும் இப்படி வீசிட்டு திரும்ப பேக் பண்ணா அது நீ பண்றது, நான் அதை பண்ண மாட்டேன். sometimes பேக்கிங் பண்ணும்போது நீங்க வந்து பேக் பண்றது ஓகே இது வந்து லைக் யூசுவலி நான் இந்த கண்ட்ரி சோ நீங்க வந்து பேக் பண்றது எப்படி எங்க போறீங்கன்னு. சோ அதான் லைக் when you go you just use you segregate your packing. So not like how we pack to go to Thailand. நாலஞ்சு துணி எடுத்து உள்ள போட்டு கிளம்பி அந்த மாதிரி இது வந்து you actually pack properly. So it's not that much of an issue if you realize. So to do this, how I did it, I went research on those travel agencies. They have their pamphlets, they have their brochures. So I took all of that. Then I see what are the key areas on each location I'm going to. So I pick and choose what I want to visit and how sometimes they also say where you'll be staying. So அதெல்லாம் பார்த்து அதுல இருந்து அந்த காப்பி பேஸ்ட் தான். So I tried to match that. And that's how I did my first. So that's how I planned my Europe trip. அது வந்து ஒரு actually a very good idea. நீங்களும் try பண்ணலாம். So plan பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னது pamphlet எடுத்து நீங்களே அதை படிச்சு நீங்களே I mean, you still save cost and you can customize. True. I mean, the travel agency பார்த்தாங்கன்னா எனக்கு சூப்பர். I don't care to go office any. So tips and tricks வந்து okay நான் வந்து some tips வந்து okay for example நான் வந்து friends family கூட travel பண்றேன்னா எல்லாருக்கும் வேற ஐடியா இருக்கும், வேற things அவங்க செய்யலாம்னு பிளான் பண்ணுவாங்க. So for example நம்ம வந்து தாய்லாந்து போகும்போது சில குரூப் வந்து வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ், சில குரூப் வந்து அந்த மவுண்டன் பார்க்கணும், அப்புறம் சில பேர் போறது குரூப் இல்ல like 2 let's say நான் போறது ஒரு 10 பேர் போவேன். சோ அந்த 10ல ஒரு நாள் அதுவே ஒரு சோ இப்போ நான் 10 பேர் போனா ஒரு 4 பேர் அந்த சின்ன குரூப் வந்து நான் வந்து அனிமல் பார்க்க போறேன் லைக் ஜூ. அப்புறம் இன்னொரு 4 பேர் வந்து நீங்களா ஜூக்கு போவீங்க. அதான் நான் போக மாட்டேன். சோ நான் வந்து ஓகே நான் வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி செய்ய போறேன்னு சொன்னேன். சோ இன்னும் 2 பேர் வந்து நான் வந்து மவுண்டன் கிளைம் பண்ண போறேன், இது செய்ய போறேன் அது செய்ய போறேன். சோ எல்லாருக்கும் வேற ஐடியா இருக்கும். சோ இதெல்லாம் எப்படி ஒன்னா வச்சு ஒழுங்கா பிளான் பண்ணணும்னா சோ இதை நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் யூஸ் பண்றேன். அது வந்து இட்ஸ் கால்ட் வண்டர்லா. So it's a website I never really see the app. So so நீங்க உள்ள போய் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு you just put your own itinerary inside. அங்க வந்து டைம் டேட் சாப்பாடு எல்லாமே நீங்க கீப் பண்ணலாம் and it's accessible to all and live. So இப்போ நான் ஆட் பண்ணா என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஓகே ஃப்ரைடே வந்து ஆபீஸ் மவுண்டன் போலாம் சொல்லியிருக்கான். So then அவன் வந்து வெனஸ்டே போய் ஜூ போலாம். So these are some things that will help where planning வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இல்லாட்டி ரொம்ப ஹெக்டிக்கா too many plans இல்லாட்டி ஒரே ஆளு எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணாலும் மேபி மற்றவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு பிடிக்காம இருக்கலாம். நான் வந்து என்ஜாய் பண்ண வந்திருக்கேன் இத்தனை ஐட்டினரி. சம் பீப்புள் வந்து காலையில என்ஜாய் ராத்திரி தூங்குற வரைக்கும் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். சில பேருக்கு வந்து எஞ்சிட்டு நம்ம நெப்பா பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு காஃபி குடிச்சு சும்மா கேஃபே போயிட்டு அதுவும் வந்து பொறுத்து இருக்குல்ல. நீ வந்து உன் ஃபேமிலி கூட போறியா இல்லாட்டி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போறியா? சில நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகும்போது லைக் will be like very chill. ஆமா ஆனா ஃபேமிலி கூட போனா அதுக்கு ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இங்க போனா so yeah I mean ஃபேமிலி கூட நீ எங்க போன ஒரு ட்ரிப் துபாய் போயிட்டு வந்தேன் அதுதான் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிளானிங். No, any planning for travel, I have traveled a few times. His input is இது okay, this one sounds good. இது okay, this one sounds good. இல்லன்னா அங்க போயிட்டு மச்சி நான் கூகுள்ல பார்த்தேன் இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும் போறதுக்கு முன்னாடி சொல்ல மாட்டான், எந்த இன்புட்டும் கிடையாது. அங்க போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கூகுள் இதை பார்த்தேன் இது பண்ணுவோமா அதுதான் அவரோட பிளானிங் இன்புட்.
Okay, then lastly for yourself. My one. ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் முடிச்சறேன். Don't take dreams from strangers. ஏன்னா அவ்வளவுதான் அவனுக்கு தெரியும், மத்தது பண்றது கிடையாது. Be very cautious. I mean, like, if it's going to be like a case of that, like I told you earlier. I mean, talking about that, one other thing I would suggest to do is usually when you're going somewhere new, try to specifically find out common scams or tourist scams. Yes. பக்கத்துல எங்க embassy இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். Where's the Singapore embassy in this country, man? Yeah. So adding on to the scams and thefts and all that, சில பேர் வந்து ரொம்ப லைட்லி எடுத்திருப்பாங்க. லைக் நான் டிராவல் பண்ண எனக்கு ஒண்ணு நடக்காது அதெல்லாம் like to a point where like, for me nothing happened, but I think that it's equal opportunity for bad things to happen to everybody. So it's better to precaution எடுத்து சேஃபா இருந்து சும்மா போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரணும். So அதுக்கு unnecessary to bring trouble lah, அவ்வளோக்கான கேஷ் அவ்வளோக்கான ஜுவல்லரி எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு டிராவல் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்க டிராவல் பண்றதுக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்கு, ஸோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டு சேஃபா இருக்கலாம். எஸ். ஸோ அதோட இந்த எபிசோட முடிச்சிருவோம். ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த எபிசோட உங்களை பார்க்குறோம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லாட்டி டாபிக்ஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. We will consider. Yes, you deeply consider. Yes. And very highly likely we can have that as a topic. All right, so we will see you guys in the next episode. Thank you for watching.